많은 분들이 이렇게 말하기도 합니다. Many people say this. 또 말은 안 해도 생각을 합니다. And even though they may not say anything, they may 왜 think 나는 this. 응답이 없을까요? Why do I not have any answers? 여러분이 진짜 사실대로 할 게 따로 있기 때문입니다. There is something that you need to realistically do that's different. 성경이 말씀하시는 보좌, The throne that the Bible talks about, 여호와께서 다스리는 곳, that the place where the Lord reigns. 우리가 여기를 배경 삼고 있어요. This is our 그렇죠. background. 또 Isn't 우리가 that 갈 so? 겁니다. And it's also the place where we will go. 그렇다면 기도를 가지고 사실대로 누려야 돼요. If that is so, then we need to realistically enjoy that through prayer. 그러면 어떻게 됩니까? Then what's going to happen? 그야말로 흑암 이길 수 있는 시공간 초월의 축복을 Then truly receiving the blessing that transcends time and space to overcome darkness. 이거 하라는 겁니다. He wants us to do this. 드디어 여러분들에게 하나님은 빛의 경제를 주시겠다. And ultimately, God wants to give you the economy of light. 빛의 경제를 주신과 동시에 세계 살릴 파수꾼으로 That ultimately, 영적 at the 파수꾼. same time that God gives you the economy of light, He makes you the spiritual watchman to save the world. 그리고 여러분은 영적 의사입니다. And you are the spiritual doctor. 이렇게 부르신 거예요. This is how God called you. 그리고 여러분들은 삼중직을 이룰 영적 대사입니다. And you are the spiritual ambassador to carry out the three offices. 이 축복을 왜 주십니까? That why did He give this blessing? 전 세계를 치유해야 되기 때문에. Because we must heal the entire world. 무슨 치유를 말하는 거예요? What kind of healing? 근본 치유를 말하는 거예요. We're talking about fundamental healings. 그냥 감기 치유하기 위해서 예수님 오신 거 아니잖아요. And Jesus did not come to heal our 그 말이 colds. 아니고 That's not it. 근본 치유. Fundamental healing. 자, 모든 앞으로 여러분의 직업, 산업 모든 건 치유와 맞아야 될 In the 겁니다. future, everything you have, your occupation, your business must match with healing. 왜 그렇습니까? Why is that? 질병 시대가 와요. Because an age of disease is coming. 사람들이 못 고쳐요. Because they can't heal this age of mental illness. 4차 산업이 못 고친다니까. The fourth industrial revolution cannot heal this. 이 분야에 근본 치유할 수 있는 능력을 하나님 주실 것이다. And that is why in this area, God's going to give us the power for fundamental healing. 성경에 It's 약속하셨어요. promised in the Bible 예수님이 직접 that Jesus himself spoke about this. 하늘과 땅의 모든 근세 가지고 너와 함께 And that I'll be with you with all authority in heaven and on earth. Matthew 28. 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. That you will lay your hands on the sick and they will get well. Mark 내 16. 이름으로 귀신 쫓아내. You will drive out demons in my name. 그것도 보좌에 앉는 주님이 역사하셨다. And the Lord seated on the throne will work directly. 하늘과 땅의 근세 가진 분이 함께하겠다. And the one that has all authority in heaven and earth will be with you. 놀라운 일 아닙니까? It's amazing, 이걸 isn't it? 찾아 누르는 겁니다. And this is what we must seek out and 여러분 지금 enjoy. 안 되는 게 아니에요. 이거 하라고. So it's not that it hasn't been working for you until now, but God 이거 wants you to 하라고 do 하는 this. 아까 얘기했잖아요. And in order to do this, I said before, 이거 하라고요. it's our final opportunity. 80세 되는 날 이거 찾았어요. However, the day he turned 80, he found his final opportunity. 모세입니다. That was Moses. 그때부터 안 되던 거 싹 뒤집어져 And from that 응답. point on, everything that wasn't working was overturned into 언제든지 answers. 그렇습니다. It's always been that way. 종교 치유, Healing of religion, 문화 치유, healing of culture, 시대 치유. and healing of the age. 이 다섯 번째 축복이 굉장히 중요하겠죠. Oh, this fifth answer and blessing is very important. 제1, 2, 3, 4, 5 RTC 운동. The first, second, third, fourth, and fifth RUTC movement. 쉽게 말하면 뭐죠? Simply put, what is that? 복음 없어지는 걸 막는 겁니다. That blocking the gospel that's disappearing. 여러분 다섯 번째 마지막 축복이 후대 복음을 남기는 겁니다. And the fifth and final covenant is to leave behind the 바울이 gospel to next 나의 복음이 generation. 있다면 후대 복음을. That if Paul was talking about my gospel, there is a gospel for the next generation. 그리고 실제 질병 치유. And realistically healing disease. 이 질병 치유란 말은 저 3단체 후유증 엄청 나옵니다. That when we talk about the healing of diseases, there's going to be so many after effects from the three 더 organizations. 중요한 거. What's more important? 4차 산업 문제 안 됩니다. The fourth industrial revolution will not be a problem. 여러분은 5차 산업 대비해야 됩니다. That you have to prepare for the fifth industrial revolution. 왜냐 5차 산업은 4차 산업에서 일어난 정신병, 영적병 못 말리거든요.
혼란 옵니다. And think about it. By the time we reach the fifth industrial revolution, we won't be able to heal the spiritual problems as well as the mental problems coming for the fourth industrial 예, revolution. And 이것만은 confusion will 3단체가 come. 못한다고 저는 확신합니다. And I have assurance that at least this, the three organizations can't do anything about. 4차 산업까지는 할 겁니다. That they'll probably have a 이미 hand in the fourth 뵙겠습니다. industrial revolution, and they're already 이 doing it. 맥이기 때문에 우리 교회가 복음 가진 교회에서 작은 교회들이라도 이거 대비합니다. And so our churches with the gospel, even if you are a small church, prepare for the fifth industrial revolution. 뭐 거의 확실할 겁니다. It's a sure thing. 그리고 많은 직업도 바뀔 겁니다. And also many of our occupations will change. 그리스도께서는 처음부터 말씀하셨어요. And so Christ spoke about this from the very beginning. 대전환 시대라. That it's an age of great change. 사람들이 못 따라왔을 뿐이에요. It's just that people haven't been able to keep up. 기독교인은 늘 끌려다녔을 뿐이에요. It's just that Christians have always been dragged along by it. 그래서 전환이 아니라 늘 되어 왔어요. And so in one way, it's more than saying it's a turning point or a change. It's always been that way. 발전하는 게 좀 빠르다 하는 건 이해됩니다. And because there's been advancements, it's just happened. The 그러나 turnover has been a little bit 계속적으로 quicker. 급속도로 왔어요. But we're going to see that it's going to happen more and more. 이걸 벌써요. 예수님이 이야기하셨다. And so in one way, Jesus spoke about this already. 기가 차지요. And so it really is amazing, isn't it? 모든 족속에 가라. Go to all nations. 만민에게 땅 것으로. And go to all nations and to the ends of the 이 earth. 어마어마한 메시지를요. 성경에 기록돼 있더래요. And so this amazing message is recorded in the Bible. 우리에게 눈치 못 채는 데는 이유가 있어요. And so there's a reason why we haven't been able to catch on to this. 왜냐하면 이걸 모르니까. Why? Because we don't know this, the throne of 아니, heaven. 보좌의 축복 누릴지 모르는데 무슨 세계로 갑니까? If we don't know how to enjoy the blessing of the throne of heaven, how 그렇죠? can we go out to the world? Isn't that so? 아 시공간 초월을 못 하는데 무슨 뭐 우리가 비행기도 없는데 그래서 뭐 바다로 걸어갑니까? And we can't transcend the time and space. Think about it. We don't even have boats. We can't walk on water. How can we go there? 이거 두 개 안 되니까요. 진짜로 하나님이 능력으로 역사하는 허감이 빛의 경제 알 수가 없다. And because this is not taking place, we can't know about the economy of light that God gave to us to overcome darkness. 이거 와지 버리면 이런 일이 벌어지는 거예요. But when those three things come, number 4 takes place. 하나님이 영적 파수꾼 만들고 의사 만들고 대사 만들어서 완전히 질병 시대를 넘어서기만. That God will make us into the spiritual watchmen, the spiritual doctors, as well as spiritual ambassadors, so we can really overtake this age of 요 다섯 disease. 번째가 뭡니까? And what's the fifth? 후유증 치료할 렘넌트를 키우는 겁니다. Raising the remnants who will heal the after effects. 그걸 아는 자는 이 세 가지 말이 쉬워집니다. And to those who know this, these three words become very easy. 예루살렘과 Jerusalem. 교회 치유입니다. It's the healing of the church. 유다와 And so Judea. 성도와 교회 치유입니다. Accurately speaking, it is the healing of the believer and the church. 사마리아 And Samaria, 이방입니다. 하려고 하니까 the Gentiles. 보좌의 능력으로만 가능한 거예요. And in order to do this, it's only possible by the power of the throne. 그렇죠. Isn't that so? 꼭 해야 될까? What we must 아무도 do. 관심 없으니까 이걸 4개를 5개 놓치게 만들 겁니다. Because no one is interested, we lose hold of these 5 이거를 things. 우리 렘넌트들 후대들이 깨달아. This is what our remnants, our next generation must 여러분의 realize. 시대가 온다. Because your time is coming. 사람들은 안 되니까 이리로 가는 겁니다. Because it's not taking place, people are heading toward this, Acts 12. 안 되니까 돈 들고 무속인 찾아가는 And because 겁니다. it's not taking place, they carry their money and they go to the shamans. 너무너무 힘드니까 귀신 들린 점술가를 찾아가는 Because it's 겁니다. so hard, they go to these demon-possessed fortune tellers. 그래도 안 되니까 큰 신전에 가서 모든 걸 내어놓고 엎드리는 겁니다. And because it's still not taking place, they take everything they have to these large idolatrous shrines and they kneel before it. 요도를 치유해 보는 거죠. And this is what we want to 일 heal. 나옵니다. And this will come. 완전히 시대 치유가 일어나는 겁니다. You can heal the age. 제2 바벨탑 운동이 일어날 겁니다. That the second Tower of Babel will arise. 이걸 막을 수 있는 것은 오직 이 축복 5가지밖에 없어요. And the only thing that can block that are these 5 blessings 예, alone. 가지고 계시면 올 겁니다. And if you just hold on to it, it will come. 속인 점술인 우상숭배의 특징이 뭡니까? What is the characteristic of the shamans and the fortune tellers as well as the idols? 뭐 쉽게 말하면 이런 겁니다. And the characters of all these people are these things, is the chi movement and transcendental meditation. 꼭 해주세요. And what you must do. 전인 치유를 해야 돼요. That it has to be holistic healing. 그렇죠. Isn't that so? 뭐 생각, 마음, 전신. And think about it. Our thoughts, our minds, our 그리고 body, everything. 정상을 만들어야 돼요. And you have to make them normal. 운동, Exercise, 독서, reading, 뭐 음식. food. 정상을 해야 돼요. That has to be 그래놓고는 normal. 영적인 걸 치유해야 돼요. And then heal the spiritual things. 다짜고짜 1번 하지도 않고 이러면
하나님이 원하시는 게 아닙니다. And so without doing number one, you just try to go to number three, then that's not what God wants. 왜냐하면은 이 시대가 병드는 이유가 잘못된 건 집착돼 버린 거예요. And the reason why this age is becoming more diseased is because of obsession. 그래서 의사분들 굉장히 중요합니다. And so yes, doctors are very important. 그분들하고 굉장히 정상적으로 하셔야 돼요. And so with them, you have to do it very 그러면서 normally. 영적 치유해야 돼요. And then do spiritual healing. 조금이라도 이상한 거 하면 안 돼요. That don't do anything strange at all. 가장 정상적이면서 성경적이라. It has to be the most normal and the most biblical.